miles on the freeway, dragging my heart through a relay. And when my skin feels sea spray, 17 miles on the freeway. Can we just one time allow the rules to break, leave the race behind, and together walk away? 17 miles on the freeway, chasing what seems to be fake, handing my gift to a cheapskate. 17 miles on the freeway. Can we just one time allow the rules to break, leave the race behind, and together walk away? I would rather run this race alone. Know my chances were folded by my soul. മേഘത്തിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെയുള്ള രണ്ട് വലിയ മലകൾ, ആ മലകൾക്കിടയിലൂടെ റോഡ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഗ്രാമം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ലുത്തുപ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രാമം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് മുകളിലോട്ടൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ കുഞ്ഞു വീടുകൾ. ഈ റൂട്ടിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ ഭാഗങ്ങൾ മൗണ്ടൻ റോഡുകളായിരിക്കും, പക്കാ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻ റോഡ്. ആ റോഡുകളെല്ലാം പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ബൈ. 17 miles on the freeway, dragging my heart through a relay. നമ്മൾ പിയോ റൂട്ടിൽ വാങ്ടു എത്താറായിട്ടാ. വാങ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ആ ഒരു ഏരിയ ആണ്. നോക്കി എന്ത് രസമാണ് റോഡാണ്. നോക്കി ഫുള്ള് വളവും തിരിവും, ഡേഞ്ചർ റോഡാണ്. നോക്കി പോയില്ല എന്ന് ഇനി പണി കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇത് മൗണ്ടൻസിനുള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ഈ ടർബ് വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ വെള്ളം പിന്നെ തിരിച്ചു പുഴയ്ക്കിട്ട് വരും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാലത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പാലം കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. എൻ്റെ പൊന്നെ നോക്കിയേ, ഹെവി അല്ലേ, ഹെവി നോക്കിയേ.